judges are ready, the fighters are ready, the boxing world is ready. The fight starts now! Let's go. How do you like it? On the show. So aggressive, so focused. It all comes down to this. What a knockdown! Still the undisputed champion of the world. DAZN Weekend Preview. Welcome to the DAZN Boxing Preview, brought to you by Mission Impossible. My name is Todd Grisham. I'll be joined shortly by Chris Mannix and Sergio Mora. But before we hear from them, let's hear from the fighters competing on Saturday night's card. ¿Qué tan emocionado estás? No, muy emocionado. La verdad que para mí el estar aquí, pues siempre uno de mis sueños era pelear en otro país que no fuera obviamente Estados Unidos o México, y ahora estoy a muy poco tiempo de lograrlo y me siento muy contento de estar aquí logrando mis sueños. Cuando una persona llega a tu estatura y básicamente está buscando un legado, ¿qué reto te trae alguien como William Scull, que no fue reconocido sino hasta hace poco que peleó contra Scull? Sí, no, mira, siempre hay retos, ¿no? No porque no sea conocido no quiere decir que sea buen peleador. Sé el tipo de peleador que es, sé lo que viene a dar, sé la mentalidad que tiene ahorita, ¿no? De darlo todo, tiene todo que ganar. Entonces eso los hace más peligrosos todavía. Es un buen peleador, un peleador que sabe utilizar muy bien su distancia, rápido, pues alto, ¿no? Está fuerte. Pero como te digo, no es nada nuevo para mí. He peleado con todos los estilos, con todas las estaturas, con todas las fortalezas en el boxeo. Y sé que va a ser una pelea complicada, y más en los primeros asaltos, pero soy una persona que tiene que adaptarse a cualquier cosa, ¿no? A estas alturas de mi carrera. Y hablando de adaptarse, temperatura diferente, clima Sí. diferente. Todo es diferente aquí, pero por eso me vine 3 semanas antes de la pelea, porque sabía que iba a ser muy diferente todo, ¿no? Desde el horario, el clima es muy sofocante, es diferente, ¿no? Tienes que adaptarte también a eso, y los primeros días sí se sentía la diferencia. Hasta hace como unos 4 días me empecé a sentir ya, ahora sí, como en casa, porque de los primeros me sentía como si estuviera, no sé, todo guango, ¿no? Todo desguanzado. Pero hasta hace 4 días me empecé a sentir ya como en casa, ahora sí prácticamente me siento muy bien. A lo largo de la carrera que hemos seguido muy de cerca, nunca has menospreciado a un oponente y tu ética de trabajo nunca cambia. Sí, ¿no? ¿De dónde salen esas ganas? Amo lo que hago, ¿no? Y como tal lo respeto, y el respeto está en hacer las cosas bien. Soy una persona muy competitiva, ¿no? Y para ser competitivo pues tienes que entrenar y hacer las cosas bien. Y también soy una persona que le gusta hacer las cosas al 100%, si no, mejor no. ¿Qué tan emocionado estás de esta pelea? La verdad que la emoción es muy grande, ¿no? Porque ha sido un sueño de toda mi vida, ¿no? 20 años de trabajo por poder levantar un título mundial para mí es algo muy importante, y más ahora que se me dio la oportunidad, estoy muy feliz, la verdad que sí. Bueno, es una oportunidad que te la ganaste a pulso, ¿no? Efectivamente, una oportunidad que me la gané con mucho sufrimiento, mucho sacrificio y mucha disciplina, la verdad que sí. Se dice fácil, casi, 10 años en el proceso, ¿no? 10 años de profesional formándome. Primero me formé en Argentina, tengo que darle muchas gracias a Argentina, y después aquí en Europa, aquí en Alemania, terminé la formación, que fue lo que llevó a lo que todo esto pase, el título mundial. Bueno, todo el mundo sabe quién es Canelo Álvarez, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Qué ves en tu oponente? Un boxeador más, es un boxeador que no se le puede quitar el mérito de la leyenda que es, ¿no? Y el legado que ha hecho. Pero no, yo lo veo como un boxeador más, ¿no? Porque tiene 2 manos igual que yo, y es un boxeador supermediano igual que yo, así que no, como un hombre más que luchó también por su derecho, ¿no? Y por lo que yo estoy luchando ahora, que voy a salir a comerme al Canelo el 3 de mayo. Desde tu punto de vista, obviamente, con todo el palmarés amateur y profesional que tienes, ¿cuál sería la fortaleza más importante que tiene Canelo, desde tu opinión? Es un boxeador muy fuerte, la verdad que es un boxeador muy fuerte, muy inteligente. Es un boxeador muy hábil, tiene todas las condiciones, ¿no? Pero bueno, hay algunas habilidades que no se te puede
aclararla ahora aquí, no, porque si no mejor el plan de trabajo. Pero no, nosotros hemos hecho una buena preparación también para demostrarle que nosotros los cubanos podemos, que la escuela cubana sigue creciendo y que William Scull, si está aquí es porque se lo ganó. Me parece curioso que a pesar de ser profesional casi 9 años en ese momento, la gente solo se acuerda de la pelea contra Shishkin. Y porque hay desafortunadamente yo no tuve la posibilidad de tener una gran empresa, ¿no? Que me haga, las peleas se hagan televisadas y eso. Pero eso te digo que toda mi carrera ha sido muy dura, muy difícil, porque he peleado gratis, he peleado con boxeadores muy buenos sin televisión. Así que ha sido por eso que William Scull no ha sido conocido, porque estuve en Argentina, después estuve en Alemania y ahora está en España, ¿me entiendes? Hello from Riyadh, Saudi Arabia. My name is Todd Grisham alongside the Latin Snake Sergio Mora and Chris Mannix. We're here to break down Saturday night's main event between Canelo Alvarez and Cuba's William Scull. William, not that well known, Sergio. You've done the research, you've dove into the YouTube and seen all the highlights, all the fights. What can you tell us about this guy and how does he beat Canelo? I dove into the 2 fights that I could find with William Scull. One of them was Shishkin, a fight that could have gone either way, but he's the type of guy that can spoil a big event. I mean, he's a tall fighter, has a good right hand, comes from that Cuban school of boxing. He's a spoiler, that's all I can tell you. So if he can actually move around the ring, use some angles, land some right hands on Canelo, get some respect. He is a stronger fighter, even though the knockout ratio doesn't indicate that. He is a strong puncher. Get some respect, get into the second half of the fight, he can have some success. I think moving around the ring is a recipe for survival. I don't think it's a recipe for success against Canelo Alvarez. And look, the pathway for William Scull to win this fight is incredibly narrow. But one of the things he can do potentially is try and out-volume Canelo Alvarez. Look at Canelo Alvarez in the second half of his career, post Gennady Golovkin. He has been a much more judicious puncher. He'll also often throw around 40 punches per round and rely more on accuracy than he does on output. Now, William Scull is not a volume puncher either, but if he's going to try to find a pathway to victory here, it's going to have to be letting his hands go. Now, that may put him in a position to get knocked out and knocked out badly, but if he's going to look to win, he's got to try to throw more punches than Canelo Alvarez does. So that's the story inside the ring, but outside of the ring, it could be a factor. Canelo's used to rambunctious crowds, throngs of people surrounding him, primetime television, bright lights in Las Vegas. This fight is going to take place at 6 in the morning local time against a very small, probably subdued crowd. It's not going to have the juice that he's used to. Is that going to be a factor in your mind? It has to be. I mean, every fighter gets accustomed to the roar of the crowd. I mean, the environment. You know, fight night weekend's always exciting for not only the fans, but the boxer himself. I mean, it's an event. This time around, yes, it's going to be totally different, but he's going where the excitement is. He's going where the money is. There's a big opportunity to bring Cinco de Mayo weekend and that Mexican spirit to Riyadh, Saudi Arabia. It's incredible. I don't think that the atmosphere, or however different it is from a Vegas night, is going to have that big an impact. I go back to the pandemic when Canelo had to fight Callum Smith in front of a small-ish type of crowd. Like I think that may get him used to a quieter than usual atmosphere. And of course, early in his career, I'm sure he fought in front of some smaller crowds as well. What I'm potentially most concerned with is the 6 a.m. walk time. That, to me, is something Canelo Alvarez and probably very few fighters in boxing history are accustomed to. We had Richard Schaefer, the advisor of Canelo Alvarez, who was up here moments ago, said around midnight on fight day, he is going to jump into the cold tub and wake himself up on that one. So it's going to be a whole different type of experience for Canelo Alvarez to get himself ready and his body and mind ready to go for a 6 a.m. walk time. And one other thing is, it's the worst kept secret in boxing. We all know there's been discussions, it may not be pen to paper yet, that Terrence Crawford and Canelo will link up later this summer. That is a huge, mega, massive fight for Canelo, but he can't obviously overlook William Scull. Do you think that's going to be a concern at all for Canelo, knowing that fight looms? I think 10 years ago, Canelo might have been prone to distractions. 2013, when he fought Floyd Mayweather, he might have been prone to distractions. But this is a guy over the last 10 years has seen quite literally almost everything you could possibly see
when it comes to styles, when it comes to size, and when it comes to what could be ahead. Remember, when Canelo Alvarez fought Julio Cesar Chavez Jr. back in 2018, he did it with Gennady Golovkin literally waiting in the wings. He was literally in the back, ready to walk out WWE style for that particular fight. So I don't think the prospect of another fight is going to derail Canelo in this one. I agree. With 66 fights, this man's been fighting professionally since 15 years old. Nothing's going to surprise him. He knows how to fight. He knows how to handle the environment. He's a superstar. He's going to be one of the all-time greats. It doesn't matter where he fights. He's going to bring the fight, whether it's in North America, whether it's in Saudi Arabia, wherever he is, he's the man. Here's a fun fact for you. Canelo Alvarez fought on this man's undercard. What do you remember about that night when you were seeing him in the back wandering around? Well, I heard of the name, Saul Canelo Alvarez, and it was when I fought Shane Mosley in 2010. And I remember I was in the press conference. I looked over to him. I said, I heard a lot about you, kid. I'm looking forward to seeing you fight. And, of course, he stole the show, getting the knockout of the night. But that's exactly what he did, and he continues doing. Would anything else? I mean, pretty much everything would have stolen the show on. I knew you were going to throw a jab. You didn't have to do that. You didn't have to do that. You opened the door. I wasn't going to do it, but then you opened the door and stole the show. Well, you didn't know who he was then. He doesn't know who you are now. That's the way the world turns. We'll see you back here Saturday night, ladies and gentlemen. William Scull takes on Canelo Alvarez for the undisputed super middleweight championship of the world. Live on DAZN Worldwide, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, Canelo versus Scull. The King stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Scull, undefeated and poised to decimate the division. On a knockout weekend of boxing. Get Canelo versus Scull, Saturday, May 3rd. Live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com.